Hi all, I'm Jasra. Hope you all are doing great and welcome to Happy English. Let's start our class. Okay. So dear students, today you are getting many activities to do. Okay. We are not having any new classes today, just practicing. Okay. So let's start with the calling activity. Today you are provided with a calling session. You have to call your trainer. And what's your question? You can prepare something for your call. Okay. Your question is to speak about, your topic is to speak about your strengths and your weaknesses. Okay. Your strength and weakness and so how can you make sentences for this? You have to do that. Okay. You have to try to make sentences. I'll give you an example. Okay. What are your strengths in the show? I can say I have the ability to express myself clearly and empathetically, which helps me to build strong relationships. Okay. എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് I believe that I have the ability to express myself clearly and empathetically. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ, which helps me to build strong relationships. Okay. And I prioritize being respectful and considerate in my interactions. Okay, ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് I try to be respectful and considerate. മറ്റേ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത പോലെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. Okay, so I can count that as one of my strengths. എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്സിൽ പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Okay, some examples are given there in your work study material part. Okay, go through that. Before thinking, you have to think about your quality. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. But before that, you can go through the classes given. Okay, notes given. So നിങ്ങൾക്ക് strength ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണ് creativity and self motivated, flexibility. Okay, and then honesty, dedication, versatility. ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ട്രൈ ടു മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ് according to your strength. You have to think about your strength, your quality. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ. We may be thinking about a negative part, but positive നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ആഗ്രഹിക്കണം. So give importance here. First you have to talk about your strengths. Okay, so next question is, what are your weakness? If this question is to be weakness എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I can say I tend to prioritize others' needs over my own, and sometimes it makes me difficult, or it is challenging for me to decline request. Okay, മറ്റുള്ളവരുടെ നീഡ്സിന് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക over myself. Okay, എന്റേതിനേക്കാളും. Okay, giving priority for others and also declining request. It is challenging for me to decline request. ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാല്ല. even if it is not my priority, even if it is unwanted for me, unnecessary ആണെങ്കിൽ പോലും no എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു saying no, answering no for a request, that is challenging for me. This is one of my weaknesses. And another thing I can say, my emotional nature, which lands me in trouble sometimes. So these things I can consider as my weaknesses, and I am working on it. I am working to set a healthy boundary എന്ന് പറയാം എനിക്ക്. Okay, so here these can be considered as my weaknesses. You can think about your own. Okay, so we'll give you few words which you can use while speaking about weakness. You can say self criticism. Okay, സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്താ, എല്ലാത്തിലും നമ്മളെ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും. ഓക്കെ, സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം. Too much sensitive. Okay, and then insecure, feeling insecurity, and then extremely introverted or extremely extroverted. രണ്ടും എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? ടു മച്ച് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്നല്ലേ. സോ എക്സ്ട്രീംലി ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നതും എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നതും വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് which you can use. Anyway, go through some other words that are given in your study material part, and you have to speak detailedly about your weaknesses and strengths. പിന്നെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തു, അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. സോ how you built that strength, അതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. along with that you have to work on your weakness ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ we have to do something to change that, right? So how you are working on that എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. Okay, so this is your first activity.
Your second activity is to describe a picture. Okay, this is something new, isn't it? Interesting, new. You can do it in a creative way. So a picture is given here, right? So you have to describe this picture. I'll give you a hint. Okay, so your something what related to this is something related to reading. Okay, so you have to speak, does reading die? Read ഒരു habit ഉണ്ടല്ലോ. Does it die? That is the question actually. Okay, so അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കൊടുത്ത കാര്യത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് പിക്ചർ ആസ് മച്ച് ഡീറ്റെയിലി ആസ് പോസിബിൾ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, fine. And now let's move on to our third activity. Your third activity is a voice translation. Okay, that is, you have to translate the given sentences and then try to send it as a voice message to your trainer. We'll read the questions for you. First one, നീയോ ഞാനോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങാടിയിൽ പോകണം. Okay, next one, റൊണാൾഡോയും മെസ്സിയുമാണ് ലോകത്തെ മികച്ച കളിക്കാർ. Okay, some maybe this is just to translate. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, next one, അവൻ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അവൻ ഒരു ഡോക്ടറുമല്ല ടീച്ചറുമല്ല. So these are the sentences for you to translate. First you have to translate into English and then send it as a voice message to your trainer. Let's meet on another day, and don't forget students, today you are having your accent training session also. You have to do that. Okay, so take care, have fun and enjoy your day. Meet you all in another class. Bye.